Welcome to Cars with Charan podcast series. Aditya rightly said is Happy Father's Day. Today is Father's Day. We make it Happy Father's Day. None of your fathers. You are a father. I'm the only father. Me, Aditya are not fathers. We are happy fathers. Just father కూడా కాదు. ఇద్దరు. వాడు అట్లానే ఉన్నాడు ఆ కళ్ళద్దాలతో. సడన్ గా కళ్ళద్దాలు పెట్టేసిండు ఇప్పుడు దాకా లేదు. మరి ఉండాలి కదా. రెడీయా? 1, 2, 3. Okay. Today this is going to be the first of firsts EV road trips, but also a podcast in the car. So welcome to Cars with Charan podcast series. And the first topic is because today Aditya rightly said is Happy Father's Day. Today is Father's Day. We make it Happy Father's Day. None of your fathers. You are a father. I'm the only father. Me, Aditya are not fathers. We are happy fathers. Just father కూడా కాదు. ఇద్దరు. వాడు అట్లానే ఉన్నాడు ఆ కళ్ళద్దాలతో. సడన్ గా కళ్ళద్దాలు పెట్టేసిండు ఇప్పుడు దాకా లేదు. మరి ఉండాలి కదా. రెడీయా? అంటే కళ్ళు కొంచెం ఇట్లా మొప్పుకున్నారా? ఎప్పుడు మబ్బుగాడివే. నాకు కూడా అతికిద్దాం కదా. చేద్దు అంటే యువర్ టర్న్ విల్ ఆల్సో కమ్. అప్పుడు టాపిక్ వేరే ఉంటుంది. అరే కదపు కదా మంచి సెట్ మొత్తం లేదు. టెస్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్. సో దిస్ ఇస్ a 10-minute quick podcast. It can be longer, but the idea is when you're growing up, how did you see your father? How did you think about him? And start చేయండి. మీరు పెద్దోళ్ళు. Come నేను బచ్చగాన్ని. Saving, yes. First man. Okay, man. What did you think of your father when you're growing up? What do you think he is now? And is he a role model for you in the future? Before and now in the way, because you're a father, do you want to think like how you thought about your father? I should to think like what you thought. First question ఏంటి మర్చిపోయా? What was your image of your father when you're growing up? When I was growing up, my image of my father was amazing. And I felt my hero. I also want to become like him. He used to look very nice. When you fit. say hero, what do you mean? What did you? నాకు అంత తెలియదు కదా. Like we wouldn't think about achievements and all. Yeah, but the way hero he అంటే looked ఒక and ఫిగర్ all. ఉండేది కదా. ఒక శాంపుల్ సినిమా హీరోను లేదా అదే కదా. Rest about your dad. Cricketer. It's all about అదే రోల్ మోడల్స్ అవి వేరే. కానీ when you see your father doing all the things for you, I also want to grow up someday and become like him. నేను కూడా ఇట్లా ఫ్యామిలీకి నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉండాలి అంటే this is like I'm talking about when I was a teenager. పాప ఇట్లా చేస్తారు, పాప అట్లా చేస్తారు, నేను కూడా అట్లనే చేయాలి మా ఫ్యామిలీకి. ఫ్యూచర్లో నాకు ఫ్యామిలీ ఉంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ దిస్. హీ ఈజ్ మై హీరో, ఇన్స్పిరేషనల్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటుండే. Then he got me everything I wanted. నాకు తెలిసినంత నాకు ఏం కాదు అన్నీ పట్టుకొచ్చారు. Give me an example what he got where you were like material things what you thought like wow this is అంటే he always used to tell me he taught me the values first. Before I ask something he would try to get it, though he would get it, he would make sure that it will take అంటే కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి నేను టు గెట్ దట్. Though he can get it in a day. So it's reward versus he would make effort. me wait for it so that I understand the value. Anత ఈజీగా అడగగానే ఇట్లా ఇచ్చేయను. But he knows he can give it. I also know he can give it. But he used to make me wait a lot so that we understand the value of it. అవి కొన్ని నేర్చుకున్నా. Okay. ఎందుకంటే even now I feel when you buy something very easily or when you get it very easily, you don't value it much. Right. It has to take some effort. Then you'll understand the value. But you think you would have realized that effort more? Realized that back then when you were a kid. అప్పుడు ఏం లేదు నాకు ఇవ్వలే అడిగింది ఇవ్వలేదు. But slowly I started realizing it as we matured. But when అప్పుడు అయినప్పుడు మాత్రం it was like నాకు ఇవ్వట్లేదు అన్నిటికీ ఇంత టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ అంటారు అని. బట్ యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ అ లెర్నింగ్ ఇన్ దట్. The more I waited, the more I enjoyed that. After I get it, achievement day. ఇన్ని రోజులు ఆగినందుకు it's worth it. Did you enjoy it more Yeah. after the wait? Yes.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ కరిజ్మా అట్లా రాలేదు, వన్ డేలో వచ్చింది అది. దో ఐ హ్యాడ్ అ లవ్ ఫర్ ద బైక్, ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, ఆ వాల్యూ అనేది అంత రాలేదు. లైక్ హౌ ఐ గాట్ ఫర్ ది యాక్సెంట్. ఏది ఫస్ట్ వచ్చింది నాకు గుర్తులేదు, కానీ ఐ థింక్ యాక్సెంట్ ఫస్ట్ వచ్చింది. కానీ దానికి చాలా వెయిట్ ఉండే, అంత ఈజీగా కొనలేకపోయినాము. అంటే హీ కుడ్ గెట్ ఇట్, బట్ హీ మేడ్ మీ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అదొక డ్రీమ్ లాగా ఉండిపోయింది చాలా టైం. దెన్ ఒక రోజు అంతా ప్లానింగ్ చేసి వి వెంట్ సా కపుల్ ఆఫ్ కార్స్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక 1 month అయినాక, మొత్తం బిల్డప్ అయినాక ఒక రోజు వెళ్ళి ఫైనల్ తెచ్చుకున్నాం. అప్పుడు దాని వాల్యూ తెలిసింది. కరిజ్మా ఏమో వన్ డే, ఇది వాళ్ళ నిన్న అనుకున్నా, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళి షోరూమ్కి వెళ్ళి ఏది కావాలి, ఏ కలర్, ఆ కలర్ లేదా, రెడ్ ఉందంట, ఆ రెడ్ ఓకే దాన్ని తీసుకో. అట్లా వచ్చేసరికి వాల్యూ పెద్ద ఎక్కలేదు, కానీ బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ టు అచీవ్ ఇట్. బట్ బికాస్ ఐ లైక్ ద బైక్, అది వేరే కనెక్ట్ ఉండేది. ఐ లెర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థింగ్స్ బికాస్ ద వే హీ మేడ్ మీ వెయిట్ ఫర్ థింగ్స్. అడగని ఇవ్వకుండా అదొకటి నేర్చుకున్నా. సో హీరో లాగాని కాదు, బట్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్. బట్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా అంటే దెర్ ఇస్ నో రీజన్ వై ఈజ్ యువర్ డాడ్ హీరో అనేది. బ్లైండ్లీ just he is because the he's only a one dad. you know, the Yeah. guy who is doing things for you, so he's your hero. దానికి ఏం సూపర్ పవర్స్ ఉండక్కర్లేదు, సూపర్ మ్యాన్ లా ఉండక్కర్లేదు. దట్స్ ద ఓన్లీ గై యు నో హూ ఇస్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫర్ యూ, సో యూ కన్సిడర్ హిమ్ ఈస్ ద బెస్ట్. He So, knows everything. Now do you want Naisha to think of you the same way? Yeah, I don't want, కానీ they think that way. She thinks Papa knows everything. He gets me everything. అదే ఉంటుంది వాళ్ళ హెడ్ లో. I think mine is a very 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 touch wood, extremely healthy relationship with my dad. So very positive. It's always one problem I have with Don't my worry, dad. it's on cruise control and self-drive. One problem I had with my dad is, even now I feel is, he puts me somewhere. అది పెట్టకూడదు అనిపిస్తుంది. అంటే he thinks of me too high, which is extremely good from his side. కానీ as a kid, But No, not a you kid. achieve have to things, reach right? that reach కాదు, he regardless whatever you do, even if I fail, he'll think he did the best. సో దాంతో నీకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి, నేను బెస్ట్ అని. సో నాకు అది కొంచెం అయింది, విచ్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ యూ వుడ్ పుట్ మీ డౌన్ లిటిల్, కొంచెం నువ్వు చేసే తప్పురా ఇది కాదు, నీకు అన్ని తెలుసు అనుకోకు అని ఎప్పుడు కరెక్ట్ చేయలేదు. లైక్ నీకు తెలుసురా, విచ్ ఇస్ వెరీ నైస్, పాజిటివ్, చాలా పాజిటివ్ ఫీల్ ఉండేది. బట్ స్లో యూ లెర్న్ దట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. But you did ఐఎమ్ achieve నాట్ ద things, బెస్ట్ అనేది. కదా? నో ఒక ఏజ్ వరకు ఐ థాట్ వాట్ హీ బిలీవ్డ్ ఈస్ ది బెస్ట్. ఎందుకంటే మనకి ఏమనుకుంటాం, జస్ట్ లైక్ ఐ సెడ్ హీరో అనుకుంటాం కదా. సో హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అనుకున్నప్పుడు, వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ అండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ నథింగ్ ఆల్సో, నువ్వు అయినా తోపేరా అన్నాడు అనుకో, ఓ నేను అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది. సో ఒక టైం కల్లా వెన్ యూ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ దట్ ఏంట్రా? ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఏంట్రా? అరే వాడి రీల్లోకి వచ్చాడు రా, ఇట్లా లేనట్టు అసిస్ట్ పెట్టిండు అంతే, ఇంకేం లేదు. అయితే సో మనం గుద్దేస్తుండే రా పోయేవాడిని ఎవండ్రా, వాడు ఎక్కడో ఉండేరా. అంటే ఓకే, ఇలాంటి డాడ్స్ ఉండకూడదు. జస్ట్ లిటిల్ యాంగ్షియస్. సెల్ఫ్ అంటే ఇంకా Yeah, never be anxious or do backseat driving. ఓకే 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 రా. నీ లైఫ్ ని కూడా వాడు నడిపిస్తున్నాడు. అలాంటి డాడ్స్ ఉండకూడదు, అలాంటి డాడ్స్ ఉండకూడదు. సరేరా సరే. Nice. యా, బట్ నేను డీప్గా వెళ్తున్నా, కానీ ఇట్స్ నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్. deep ఉండాలి. జస్ట్ దట్ కొంచెం చెప్పాలి యాజ్ అ ఫాదర్. మరి కిడ్స్ ని అంత పైకి పెట్టకూడదు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. In hindsight, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ అ కంప్లైంట్, జస్ట్ సేయింగ్ ఇట్లుంటే ఇంకా బెటర్ ఉంటుందని. no I'm recent. very happy that he's like that for me. Very lucky. But it's better to tell you that నువ్వు చేసేవన్నీ కరెక్ట్ కాదురా, ఇంకొక తప్పులు చేస్తున్నావు అని చెప్తే. Recently you delivered a bike. Yeah. Do you think in that case it should have been different? No, because of his upbringing, because of the values he put in my head is the reason I was able to do all those things. అలాంటి థాట్ రావడం కూడా ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కదా, ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో నేను సడన్ గా అనుకొని చేయడం కాదు అది. అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి వాల్యూస్ ఇన్స్టిల్ చేస్తాను నీలో. అప్పుడే కదా నీకు ఇట్లాంటి థాట్స్ వస్తాయి, హెల్ప్ సమ్మన్ అనేది. హీ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ గై Okay. వేర్ ఐ లెర్న్డ్ ఆల్ No, దట్. I'm not talking about you helping, but
his mother trying to get a bike because he has been asking for that. Because a lot of current generation kids, even we did back then, that we used to trouble our parents saying, I need this, I want this, give me, without understanding the family or the struggles. And we wanted, just because someone got it, we also want it. We don't know the family situation at all. Yeah. So how do you think that can change? For current kids, అదే అంటున్నా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు అప్బ్రింగింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్స్ నాట్ లైక్ సడన్లీ యూ టెల్ దెమ్ దట్ యూ షుడెంట్ డూ దిస్, షుడెంట్ డూ దట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 or 16. It starts at, I feel, 4, 5 when they register things in their head, the kids. ఆ ఏజ్ నుంచే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యాడింగ్ వాల్యూస్. ఇట్స్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై డూయింగ్ దట్. ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ హౌ దే టర్న్ అప్. బట్ ఈ వాల్యూస్ అనేది అప్పటి నుంచే పెట్టాలి, 5 years 6 years నుంచి. Then they'll understand, okay, I'll work hard and I'll get this on my own. ఇట్లాంటివన్నీ అక్కడి నుంచి వస్తాయి. And then you can surprise them with your gifts. Avi, Yes, brother. time for you. Chapadi, the question is very simple. You suggested this question. Yeah, I mean, I'm thinking how to. Just tell an example. What made you think of your father like that hero figure? Do you think that's how you should be in the future when you get married and have kids? Nothing wrong if you like, if you had let's say. One thing I want to add, ఇంకొక క్వశ్చన్ నేను కంప్లీట్ చేయలేను. If I want to be like my dad, I don't want to be like my dad, but I want to end my life like my dad. And I want to come to the end of my life, like retirement. Okay. Which is very difficult. ఏమంటారు అదని, ఏమి టెన్షన్స్ లేకుండా అండ్ ఈ చిల్డ్ అవుట్. లైక్ టెన్షన్ లేకపోవడం కూడా మనకు టెన్షన్ ఇప్పుడు. బట్ హీస్ నాట్ లైక్ దట్. సిన్స్ 10 years I see him at least, or maybe more than that. He's chilled out. Goals అవన్నీ ఒక టైం వరకు ఉండే, బట్ he pulled the plug one and he's like chill. ఏమైతే అది. I've achieved enough. Now let me just sit back and relax. And at that time, contentment. No, but when he took the decision, I remember you're not fully settled in life. You're working in some job or something. He had enough to live in a house for you to live in that house. But his enjoyment was not connected to his son's settlement or enjoyment. No. He believed in you that you'll do whatever. No. He had that in the back of his head that I'll do all the things needed for the family. So they're financially backed. But they'll also do their own thing. Correct. Worst case something happens, I'm always there to be there. I'm there for them, for the support. అంతేగాని నేను చేసుకుని నా కోసమే చాలు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు, అట్లా కాదు. ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఐ హ్యావ్ దట్ లిటిల్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ పప్పా ఉన్నారు, ఏదైనా ఆయన ఉండదు లాస్ట్కి. మోరల్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఆల్సో. ది కంటెంట్మెంట్, అది వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్. నాకు ఏమొద్దు ఇంకా చాలు ఇక్కడికి అనేది ప్లగ్ ఆఫ్ చేయడము ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్. Especially when you experience things in life, it's very difficult to say no to something after it keeps growing or if it keeps coming. Because that is maturity and that because control never of, enough. That control of mind. Control of mind, because it's like never enough. When is it enough? Okay, ఇవాళ కట్ చేద్దాం ఇంకా ఎన్ని, లైక్ యూ మేక్ 10 lakhs per month or 1 crore per month, ఇట్ విల్ కీప్ గోయింగ్ ఆన్. ఎప్పటికీ ఓకే టుడే ఐల్ పుల్ ద ప్లగ్ అనేది అనిపించదు, ఇనఫ్ కూడా ఎప్పుడు అనిపించదు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ పార్ట్ వెర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ స్విచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ డే. అది చేయాలి ఎప్పుడన్నా, whenever that comes. Yes, Adi boy, go on. It's your turn to tell. Shoot. మా డాడీ అదే చేసిండ్రా, బార్డర్ పైన షూట్ చేసిండు. He held a gun. No, I don't think he was in the Air Force. Engineer. He was a technical engineer. He has a MTech degree from Air Force. అప్పట్లోనే MTech అంటే I think he has a BA and engineering MTech అది నాకు అంత BA ఉండదు, B.Tech and then M.Tech. BE లేదా MTech. B M.Tech. BSc. B అనుకుంటా, pretty sure. Yeah, but his engineering was from Air Force. That I'm very sure. Nice. దాని తర్వాత ఇంత ఎయిర్ ఫోర్స్ అయ్యో గాలి తిరుగుడు ఏం చేస్తాం. Actually, my dad has a lot of qualifications, bro. He has like a 6 Sigma degree. He has
PG DQM in management and ఏదో ఉంది. He did a course from Sikkim Manipal University, distance education. చాలా ఉన్నాయి కోర్సెస్. నేను టెక్నికల్లీ నేను చదవలేదు. ఐఎమ్ లైక్ నేను ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తా, ఐ విల్ బి హ్యాపీ, దట్స్ ఆల్. మనకు మ్యాథ్ అంత రాదు. బట్ యా, మై డాడ్ యాక్చువల్లీ he comes from a very humble background. He has 6 siblings. He left his house when he was 18 and then he wanted to join the Air Force. He rightly did so. He's gone. He was a part of the war. He went to war. Yes, he was a part of the Sri Lankan this thing also. Into the Tamilian movement unde kada appudu. He was placed in Colombo for a while. All those. So yeah, he's seen a fair bit of ups and downs, away from family, financially and all also. So, but coming to my upbringing, he's never like, you know. When you're growing up, what made you like? Exactly, I'm coming there. My papa. Yeah, that's what. So when it comes to like bringing me up, or you know, Fish market. తీసుకున్నావా? 3 ఉన్నాయి కరెక్ట్ గా. వాడు వాళ్ళ డాడీ గురించి ఇప్పుడు ఆ రీల్ పెట్టాలి ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఎయిడ్స్. సరే చెప్పు. when it comes to, you know, me, I was in the north after 6 months of my birth. We were in Kanpur, Srinagar, I think fair bit of Jammu, and then Assam. Most of my childhood was in Assam. I mean, most in the sense where I know Uho Delsin Antar, that was in Assam. Post that, we got here in 2002, if I'm not wrong, 2001 or 2002. He was away from his family. We used to like hardly go to our hometown. But whenever we went to our hometown, which was Tadepalligudam, it was like amazing. I had like everyone here, my cousins, my Pednana, Pedamma, Atta, everyone was here. It was a nice time. For me, my major shift to seeing him or understanding what he was doing for me started when I was in 8th or 9th class. Because for a brief time he was in Nigeria. He was not with us. Yeah. He went to more countries than you. Yeah. He was in. He worked with a Italian company as a administrator. He looked at roadways and other, you know, construction stuff in Nigeria for about 2-3 years. So post when he returned, that's when I like really could understand that okay, there's a lot which he gave me in terms of, you know, materialistic things or values also. Values were always there, but just that it was a one-point contact for me because we were not part of the bigger family. Give me an example. Ippudu, let's say you have relatives and all who you visit often. You pick up some things when you're a kid. Like you might have picked up some kind of culture or some kind of could be anything. Okay. Culturally, materialistically, or you know, any which way. For me, it was all me, my dad, and family. So whatever I could learn was either seeing him, my mom, or whoever were around us when we were away from his family. It played a lot of importance in my life because after I was like basically once I turned 18, he never put any restrictions or anything. Even now he never does. He's like, you live your own life. I'm gonna just support you in whichever way I can or I'm capable of. And rightly so, he was there whenever I wanted him. As an adult, there were a lot of ways which I picked on my own, which he never corrected, because he always thought that okay, if there is an experience, good or bad, he should know by himself. That plays a lot of role in my life, right? Because if there is something important, I'm much more aware of taking a decision by myself than being a little lenient or being a little imposed by my family. Imposed in the sense అంటే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనే థాట్ నాకు అంత
ఉండదు ఒక్కొక్కసారి. బికాజ్ somehow I was అంటే నన్ను అలా పెంచారు. I wouldn't say it's good or bad. We will say that. I only know when I'll have a kid and he'll be like, Indra, ఎట్లా పెరిగిండో. నీకు తెలుసు మీ father when Yeah. But yeah, I still remember all my friends, my school friends, all of them, like we had a gang. Sujan was a part of it, Edwin was a part of it. We were like 10 to 12 people. All of them had Dios. And I was like, I asked my dad, this was inter first year. Everyone got Dios and all, like fresh new Dios, which was like a pack and all. I asked my dad, I want a Dio. He's like, I don't think you need a Dio, just take my bike. So he had a TVS Victor, he gave me his bike. which is a better bike Which, than you. yeah, which turned out to be better. But post that, when I got a free seat, the same Dio gang converted into a 220, Pulsar 220 gang. We had like 11 Pulsar 220s. Then I didn't ask that I wanted a bike or anything because I already had a Victor. But the day I got my the day I got my seat, I got a free seat. The day I got my seat, he asked me, I'm gonna get you a bike. No questions asked. He's like, let's go. And we went to the Begumpet showroom. I wanted a 220 in black. There was no 220 in black available for sale. Back then, if people remember, there were bikes hanging on the through the ropes in that Begumpet showroom. I don't know how many people remember. వైర్లెస్ కింద హ్యాంగ్ చేసేవాడు. పైనుంచి అలా ఉండే సస్పెండెడ్ ఉండేది గాల్లో. I remember. So my college was gonna open on 5th September. We booked the bike on I think 3rd or 4th September. Maybe a week back, I'm not exactly sure. So he said, sir, కొంత టైం పడుతుంది రావడానికి బైక్స్ అని అంటే, then I was like, okay, sorry, I'll wait అని. But it was getting too late. 5th September అయిపోయింది, 6th September అయిపోయింది. On 6th I went back to the showroom and we got like whatever bike was there. I asked them to like take that bike, ఒక బైక్ హ్యాంగింగ్ తీసి నాకు ఇచ్చేయండి because I have to go. I didn't go to the first 2 days of college because I didn't get my bike delivered. Seriously? Yeah, it's not like I've looked up to him. I would never say I didn't look up to him and all that. I have like a great respect on what all he has achieved in his life, what all he has been through, and whatever he has taught me in life. I wish to be like him in the sense of how he taught me to be independent. But I would obviously want to be better in my own way to my kid. I'm not saying my dad is bad or he didn't give me what he wants. He's always done whatever best he could in his own freedom or bounds. But I would want to take it to the next level where I know what comforts I had and I know what comforts I could get from whichever background I have right now. I would just take it a little above and see that I provide better. So we are basically at some point thinking like our fathers, but we want to be better than. True. చిన్నప్పుడు కొట్టారు. My dad never hit me, bro. అందుకే ఇట్లా తయారైనా. My dad, even till today, he has this one major thing that వీడికి 2 పీక్ ఉంటే సెట్ అయ్యాడు. 2 పీక్ ఉండాల్సింది. He has this regret. He has this regret all his life. We will hit him. My mom used to hit me. మా మమ్మీ చీపురు కట్ట ఏది పడితే అది దొరికినట్టు కొట్టి చపదా కొట్టేది నన్ను. బట్ she likes me. So does my dad. It's not like they don't like me. I'm the only child they have. So yeah. అరే మా నిన్ను కొట్టిరా? నేను ఎప్పుడు కొట్టలేదు. జస్ట్ స్పాయిల్ కాదురా, మొత్తంలో నాకు చైతన్యకే. బికాజ్ ఐ వాజ్ అ గుడ్ కిడ్. You are not like you. మీరా చిందే పనులు చేయలేదు. ఎమర్జెన్సీ స్టీరింగ్, ఇట్ ప్రివెంటెడ్ మీ ఫ్రమ్ టర్నింగ్. అదే ఇట్లాంటి అది కూడా తిడుతుంది, నేను అది కూడా కొడుతుంది. అది మీ డాడీ అయితే కొట్టాడు బేసిక్గా, మా డాడీ అయితే కొట్టాడు కదా. మంచిగా నడుపుతా మధ్యలో పాడ్కాస్ట్ చేయాలి.
ఇంకా. తిండి పెట్టరా, కాఫీ పోయరా, కొంచెం విజయవాడలో ఎక్కించిన బండి అమ్మ. అరే మధ్యలో సెక్కిడాలు అన్ని ఇక్కడే, అన్ని ఇక్కడే. కుంభీ పాకం, కాశీ పాకం, ఇంకేంట్రా కాఫీ పెట్టు, నేను పెట్టలే. రక్తం ఆగిపోయిందిరా బాడీలో, జరుగుతలేదు. మరి అట్లా పో, ఇట్లా కూర్చో, ఇంకా ఇట్లా 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 కూర్చో, ఇట్లా అట్లా పడుకుంటే రక్తం ఏమవుతుంది ఇంకా. బయట దిగు, యాక్సిడెంట్ హాల్ లాగా పరిగెట్టు, మేము ఇట్లా ముందు వెనుకనో ముందు వస్తుంటాం. నెక్స్ట్ అర్థమైందా? కాదురా, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. అబ్బా, A few moments later. Where are we, boys? on the way to we are at episode 3. Episode 3 in the same episode. Part 3 in the same episode. Yes. So Charan, Yes, tell us about you, your father. Unlike you, I got hit a lot. When I was growing up, we used to move between lot of towns. So I was born in Repale, which is my hometown. Then we moved to Armoor. We stayed there. Armoor, Nizamabad. Yeah. Oh. 1 year. That is when I started having what do you call? You remember few things. Then we went. ఊహలోకి వచ్చావు. Before that, we were in Hyderabad, Domalguda. Domalguda, straight out of Domalguda. Yes. Domalguda, Armoor, Nellore, Vijayawada, and then back to Hyderabad. That's the circuit. So we used to move a lot. He was in a regular job, but I hardly used to see him. But I was very scared because he was very disciplinary. He used to scold me if I didn't do good, be it school. I mean, genuinely, like ఏదో అల్లరి చేస్తాం కదా, దెబ్బలు పడి చదివే వాళ్ళం కాదు, చదివితే మార్కులు వచ్చే కాదు, స్కూల్ లేకపోతే వాళ్ళం, కడుపు నొప్పులని ఏదో చెప్పేసోళ్ళు. ఇంత వేసావా నువ్వు? ఇంత వేసావా నువ్వు? చాలా చేశాను. There is no instrument left at home. అందుకే ఇలా ఉన్నావు. ఇప్పుడు కూడా చేస్తాడు ఇంకా. అదే ఆఫీస్ పోకుండా. కొట్టేవాళ్ళు లేరంతే. మేము కొడతాం రా, కొడుతున్నాం కదా ఆల్రెడీ. So I used to be very scared. But the biggest thing that he did I really enjoyed was he used to like 2-3 things that stay with me. Whenever we used to go to our village, he used to take me around with him. He used to meet people. ఒక చోటకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 15 minutes 20 minutes మాట్లాడేవాళ్ళు, మళ్ళీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళేవాళ్ళు. అట్లా ఎవ్రీ డే we used to meet like 6-7 of his friends, acquaintances, family and all. So since then it came as a habit to me that every village or city that you visit, you should always visit all your friends. And same way, whenever he goes, visits or something, like suppose ఏదైనా మూవీలో టికెట్లు దొరకలేదు అనుకో, easiest was paying the black ticket కదా. He used to walk directly into a manager's office and he used to get the tickets. I don't know how. Atla, there were so many instances where I felt, ఇప్పుడు దొరకవులే, చేయలేరులే, అవ్వదులే అన్న cases లో he used to just do something, get the result. I used to wonder how. I was like, అరే నాకు పెద్ద ఒక్క స్కిల్ ఏమని వస్తే ఇది రావు. He has only manager friend. I have CEO friend. We walk into Ducati showroom అయితే and take a street fighter. bikes, Just 50 rupees ticket. 50 rupees. You would get. I get 45 lakh bike. There was one place where we were walking in a school. So I used to study in a school called Siddhartha. No. అంటే విజయవాడ అంటే సిద్ధార్థనేనారా? What other school ra? No, I studied at What other a school school? called Krishnaveni Public Talent School. బాబా, టాలెంట్ దా పన్నుంది. Arey, but it was a nice school. Lot of స్కూల్ కి టాలెంట్ ఉండొచ్చు రా, నీకంటున్నా. స్కూల్ చేస్తున్నప్పుడు we used to walk in the morning, entire family. అప్పట్లో వాకింగ్ అంటే కమ్యూనిటీలు అపర్ణాలు లేవు కదా, రోడ్డు మీద వాకింగ్ ఉండేది. But he took me to my next school, BPS public school. We were walking and I told dad casually, "Abba, ఇక్కడ చదివితే బాగుంటది కదా" అని. Next year, he figured out some way, even though it was out of his financial budgets and means, because I used to ask monthly, how much savings do you have? He used to say 6,000, 7,000 savings. నువ్వు అంత అడిగేవారా? అంటే నాకు ఈ బ్యాట్ కావాలి, ఇది కావాలన్నప్పుడు యూస్ టు సే నో, లేవు అని. అంటే ఎంత వస్తాయని క్యాజువల్ గా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, ఆబ్వియస్లీ నాట్ వెన్ యూర్ 5 and 6. At that point of time when he joined me, I was like, wow, I mean, this guy can make anything happen.
So that was my impression of how he felt like a big figure. But every time my father used to hit me, my mom used to console Scold you? you whatever I want. Sister used to hit you? I used to hit sister. But my dad used to gift me things. ఏదో random. అరే ఇగో వెళ్ళి ఏమైనా చాక్లెట్లు కొనుక్కో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి చివరికి కాలేజ్ వచ్చాక ఒక వీక్లీ 500 అటు ఇంకా Left. లెఫ్ట్ ఇంకా రైట్ కొంచెం రైట్ ఇంకో కొంచెం లెఫ్ట్ ఆ లైన్ పైన రైట్ నాకు తెలుసు ఆ పాత స్పాట్ ఎక్కడ ఉందో హెల్ప్ చేస్తే కూడా చేయద్దురా వీడికి గుడ్ బాయ్ రా సావురాను అన 500 what do you call for expenses and all in a week. All these were like big things. మళ్ళీ అట్లానే ఐ యూస్ టు ఆస్క్ బైక్ లైక్ ఎనీ కిడ్ అండ్ యూస్ టు సే నో సే సి యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి కావాలంటే సైకిల్ ఇస్తా అని చెప్పి ఐ గాట్ మై సైకిల్ ఇన్ 8th or 9th. దెన్ కాలేజ్ వచ్చాక కావాలంటే కార్ పట్టుకెళ్ళు బైక్ అయితే వద్దని. సో అట్లా కొన్ని మూమెంట్స్ నచ్చే కాదు కానీ బట్ సీయింగ్ ఏ స్టోరీ అండ్ ఆల్ these the things that made him feel like the hero figure. And when eventually in the future there will be few things I'll do like him and few things I'll do on my own way. That's just I feel like is a better way than just being all like him. Yeah, obviously you can't replicate everything. You have to figure out your own way. But also I don't know I'll ever meet what do you call his levels, reach his levels of capacities, or he would deny it, but I don't think I'll ever reach my father level. There was one moment when I passed my graduation. He was seeing the graduation ceremony from Canada, MBA. He was showing it to everyone. They keep telling me your father was showing us your graduation, he was so proud of you and all. So there are so many times I thought, did I ever make him proud or not? But whenever people say he was so proud of you or happy for you and all, that makes me happy. Yeah, small things, but reaching their level is tough, man. The amount of things that they achieved, I don't think we'll ever come closer. Main thing The is amount of networking that they did. Like, if I have 10% of what my father's skills had, social or networking skills, I can't imagine what I could have done. But that's the theme of our Father's Day and how our childhoods and future expectations are. Let us know in the comments what your relationship with your fathers was. ఇక్కడ క్లోజా? Yeah, that's it. No. That's the first. I could have done what I don't know what I could have done అన్నావు కదా. నేను అక్కడ అందం అనుకున్నారా? You could have scored. You could have sold more Ducatis. could have sold one Ducati to me. Chalo, that's it for today's video, guys. Hope you enjoyed it. Let me know what you think in the comment section. And in case you're watching this night time, have a good night. Take care. A lot of idiots driving on the road, so drive safe. See it. Road is filled with idiots. Thunder cut